ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾਹਿਰਰਹਿਮਾਨਿਰਰਹੀਮ। ਅਸਲਾਮੁ ਅਲੈਕਮ। ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਰੈਕਸ ਕਿਚਨ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਆਮਦੀਦ। ਰੈਕਸ ਕਿਚਨ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਵੀਟ ਡਿਸ਼ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸੂਜੀ ਦਾ ਹਲਵਾ। ਪੂੜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੂਜੀ ਦੇ ਹਲਵੇ ਦਾ ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਅਤੇ ਬੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਹਲਵੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੈਸੇ ਵੀ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪੂੜੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਸੂਜੀ ਦਾ ਹਲਵਾ ਬਣਾਉਣਾ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਆਸਾਨ ਹੈ। ਤੇ ਆਓ ਫਿਰ ਹਲਵਾ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ। सौ ग्राम घ्यो ਨੂੰ ਗਰਮ ਕਰੋ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 3-4 ਛੋਟੀਆਂ ਇਲਾਚੀਆਂ ਵੀ ਪਾ ਲਓ ਖੁਸ਼ਬੂ ਵਾਸਤੇ। ਅਤੇ ਜਿਸ ਕੱਪ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਮੈਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹੀ 1 ਕੱਪ ਸੂਜੀ ਦਾ ਪਾ ਲਓ। ਘਿਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਜੀ ਨੂੰ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੁੰਨਣਾ ਹੈ। ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਅੱਗ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਕਾਫੀ ਹਲਕੀ ਅੱਗ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ ਸੂਜੀ ਨੂੰ ਭੁੰਨਦੇ ਜਾਣਾ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੂਜੀ ਭੁੱਜਦੀ ਜਾਏਗੀ, ਸੂਜੀ ਘਿਓ ਛੱਡਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਗੀ।
ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। अस्सलाम वालेकुम।